Today we will discuss about the digestive enzyme. Inside the buccal cavity, we can see the saliva. So in the saliva, which components are present? Which enzymes are present? In saliva, we can see the presence of salt, amylase enzyme, lysozyme, and water. Okay, all these are present in the saliva. Actually, saliva is secreted by three pairs of glands. Number one, parotid glands, which are present at the basis of the ear pinna. And number two, submandibular glands. So actually these are present at the angles of the lower jaw. And number three, sublingual glands. They are present below the tongue. So from these three pairs of salivary glands, saliva is secreted into the buccal cavity. Saliva contains salt, amylase, lysozyme, and as well as water. How can we remember the contents of the saliva? See, here the S stand for salt, A stand for amylase, Li stand for lysozyme, and Va stand for water. సో ఇక్కడ చూడండి సలైవాలో ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ ని మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎస్ అంటే సాల్ట్, ఏ అంటే అమైలేజ్, సలైవరీ అమైలేజ్, దీన్ని టయలిన్ అని కూడా అంటాం. అండ్ ఎల్ఐ అంటే లైసోజైమ్, విఏ స్టాండ్ ఫర్ వాటర్, విఏ అంటే వాటర్. సో ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సలైవాలో ఏమేమి ఉంటాయనేది. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద pH ఆఫ్ ది సలైవా? సలైవా pH ఎంత? 6.8. సలైవా ఎస్ అంటే 6 అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎస్ స్టాండ్ ఫర్ 6. ఓకే, విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది స్టమక్ రీజియన్? సో మెయిన్లీ there are three types of glands present in the human stomach. They are number one, cardiac glands, and number two, fundic glands, and number three, pylori glands. సో ఇక్కడ మనం మూడు రకాల జఠర గ్రంథుల్ని మనం చూడవచ్చు. ఒకటి కార్డియాక్ గ్లాండ్స్, ఫండిక్ గ్లాండ్స్, తర్వాత పైలోరీ గ్లాండ్స్ అన్నమాట. సో కార్డియాక్ గ్లాండ్స్ సెక్రేట్ మ్యూకస్. సో కార్డియాక్ గ్లాండ్స్ వచ్చేసి మ్యూకస్ ను సెక్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫండిక్ గ్లాండ్స్ లేదా వీటిని ఆక్సింటిక్ గ్లాండ్స్ అని కూడా అంటాం. సో ఫండిక్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ఆక్సింటిక్ గ్లాండ్స్, we can see again there are in the fundic glands or oxyntic glands, we can see three types of cells: neck cells, oxyntic cells or parietal cells, sheep cells or peptic cells. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఫండిక్ గ్లాండ్స్ లో మనం మూడు రకాల సెల్స్ ని చూడొచ్చు. నెక్ సెల్స్, ఆక్సింటిక్ లేదా పెరైటల్ సెల్స్, షీప్ సెల్స్ లేదా పెప్టిక్ సెల్స్ అని అంటాం. అయితే నెక్ సెల్స్ అనేవి మ్యూకస్ ని సెక్రెట్ చేయడం జరుగుతుంది, శ్లేష్మాన్ని సెక్రెట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నెక్ సెల్స్ సెక్రెట్ మ్యూకస్, వెరాస్ ఆక్సింటిక్ ఆర్ parietal cells secrete hydrochloric acid. Along with the hydrochloric acid, CIF, that is Cazel's intrinsic factor, is also released. So actually ఆక్సింటిక్ సెల్స్ లేదా parietal cells ఏం చేస్తూ ఉన్నాయంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ని తర్వాత క్యాజెల్స్ ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ని కూడా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ క్యాజెల్స్ ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ దేనికోసం అంటే విటమిన్ B12 యొక్క అబ్జార్ప్షన్ కోసం. సో ఫర్ ది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ విటమిన్ B12, క్యాజెల్స్ ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్, చీప్ సెల్స్ ఆర్ పెప్టిక్ సెల్స్, దే రిలీజ్ పెప్సినోజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోరెనిన్. ఇక్కడ చీప్ సెల్స్ కానీ లేదా పెప్టిక్ సెల్స్ కానీ పెప్సినోజన్ తర్వాత ప్రోరెనిన్ ఈ రెండు ఎంజైమ్స్ ని కూడా ఇనాక్టివ్ ఫామ్ లో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. విల్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్, దట్ ఈస్ పైలోరీ గ్లాండ్స్.
దే రిలీజ్ మ్యూకస్. ఓకే, సో మూడవ రకమైనటువంటి గ్రంథి ఆ పైలోరిక్ గ్రంథులు. ఇవేం రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాయంటే మ్యూకస్ని సెక్రెట్ చేస్తున్నాయి. సో ఇఫ్ యు టేక్ ద ఓవరాల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్, cardiac glands as well as pyloric glands both can produce mucus. ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే కార్డియాక్ గ్లాండ్స్, పైలోరిక్ గ్లాండ్స్ రెండు కూడా మ్యూకస్ ని సెక్రెట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. వెరాజ్ ఫండిక్ గ్లాండ్స్ మ్యూకస్ ని సెక్రెట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. హెచ్సిఎల్ ప్లస్ క్యాజిల్స్ ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ ని సెక్రెట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. రెండు రకాల ఎంజైమ్స్ ని సెక్రెట్ చేస్తూ ఉన్నాయి, పెప్సినోజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోరెనిన్. ఓకే, what are the contents present in the gastric juice? సో జఠర రసం గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ లో ఉన్నటువంటి అనుఘటకాలు ఏవి అని అడిగారు అనుకోండి, ఏం చెప్పొచ్చు? సో వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్? దే ఆర్ నంబర్ 1 మ్యూకస్, నంబర్ 2 HCl, and number 3 Casil's intrinsic factor, and number 4 pepsinogen, and number 5 prorenin. So chief cells or peptic cells, they can release very small amount of gastric lipase enzyme. ఇక్కడ చీఫ్ సెల్స్ లేదా పెప్టిక్ సెల్స్ ఏం చేస్తా ఉన్నాయంటే చాలా చాలా తక్కువ మోతాదులో గ్యాస్ట్రిక్ లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ ను రిలీజ్ చేస్తా ఉన్నాయి. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు వీటిని అంటే we can easily remember with the help of this shortcut. See here, NOC, MHO, no objection certificate is actually issued by municipal health officer. Okay, this is the shortcut. No objection certificate ను ఇష్యూ చేసేది ఎవరు? మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్. ఓకే, ఇది షార్ట్ కట్ అన్నమాట. ఇక్కడ పైన రాయండి, write the letter C. Here write the letter RL. Okay, C or L. ఇక్కడ C రాయండి, ఇక్కడ RL రాయండి. N stand for neck cells. N stand for neck cells. Neck cells release mucus. ఇక్కడ చూడండి, N అంటే నెక్ సెల్స్, ఇవేం చేస్తా ఉన్నాయి? మ్యూకస్ ను సెక్రెట్ చేస్తా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఆక్సింటిక్ cells or parietal cells, they secrete hydrochloric acid. H stand for hydrochloric acid, as well as Casil's intrinsic factor. This is the starting letter C, Casil's intrinsic factor. Okay, next chief cells or peptic cells, they release pepsinogen as well as prorenin. So here this is actually O. Mark here, ఇలా మార్క్ చేయండి. Now it is appearing as P. Okay, ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది? P మాదిరి కనిపిస్తుంది. So P is pepsinogen. P stand for pepsinogen. Okay, and this is renin actually. R stand for renin, prorenin. Here L is actually very small amounts of lipase enzyme is also produced by the chief cells. Very small amount of lipase is also produced by the chief cells. Okay, so this is the shortcut. NOC రాసుకున్నాం, MHO రాసుకున్నాం, ఓని P చేసాం, H పైన C రాసాం, ఇక్కడ O పైన లేదా P పైన RL రాసాం. C అంటే Casil's intrinsic factor, R అంటే prorenin, L అంటే lipase. What is the pH of the gastric juice? జఠర రసం యొక్క pH ఎంత? 0.9 to 1.8. So next, the juice secreted into the small intestine from the walls of the small intestine is called
succus entericus. Inside the walls of the small intestine, we can see two types of glands. One is Brunner's glands, and number two is crypts of Liberkin. So, Brunner glands as well as the crypts of Liberkin both will secrete the juice which is known as succus entericus. చిన్న పేగు ఏదైతే ఉంటుందో చిన్న పేగు యొక్క గోడలో రెండు రకాల గ్రంథులు మనకు కనిపిస్తాయి. ఒకటి బ్రున్నర్స్ గ్రంథులు, రెండవది క్రిప్స్ ఆఫ్ లుబర్కిన్. ఈ రెండు రకాల గ్రంథుల నుంచి మనకు ఈ చిన్న పేగు యొక్క కుహరంలోనికి జ్యూస్ అనేది రిలీజ్ చేయబడుతుంది. దీన్నే సక్కస్ ఎంటెరికస్ అంటాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సక్కస్ ఎంటెరికస్? సక్కస్ ఎంటెరికస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? సుక్రేజ్, మాల్టేజ్, లాక్టేజ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ది డైసాకరైడేజెస్. ఇవన్నీ కూడా డైసాకరైడేజెస్ అనే ఎంజైమ్లు. అండ్ డైపెప్టిడేస్, ఎంటెరోకైనేస్, ట్రైపెప్టిడేస్, aminopeptidase, lipase, lysozyme. So all these are the enzymes which are present in the succus entericus. So succus entericus లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి. సుక్రేజ్, మాల్టేజ్, లాక్టేజ్, డైపెప్టిడేస్, ఎంటెరోకైనేస్, ట్రైపెప్టిడేస్, aminopeptidase, lipase, lysozyme. So how can we remember all these enzymes in a simple shortcut? That is SML DETALL, small detol. స్మాల్ డెటాల్. ఇక్కడ చూడండి, వీటన్నిటిని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే స్మాల్ డెటాల్ అనేటువంటి ఒక షార్ట్ కట్ ద్వారా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎస్ అంటే ఎస్ఎంఎల్ అంటే స్మాల్ అన్నమాట. సుక్రేజ్, మాల్టేజ్, లాక్టేజ్. డెటాల్ డి, డైపెప్టిడేస్ ఈ, ఎంటెరోకైనేస్ టీ, ట్రైపెప్టిడేస్ ఏ, aminopeptidase ఎల్, lipase ఎల్, lysozyme. What is the pH of the succus entericus? Succus entericus యొక్క pH విలువ ఎంత? See here, 7.8. S అంటే 7 గుర్తుపెట్టుకోండి, E అంటే 8 గుర్తుపెట్టుకోండి. 7.8. Pancreatic juice is released into the small intestine. Okay, so what are the contents present in the pancreatic juice? Let us see. సో ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. న్యూక్లియేజెస్, కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, chymotrypsinogen, sodium bicarbonate, amylase, lipase, trypsinogen. So all these are present in the pancreatic juice. ఇక్కడ చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో. న్యూక్లియేజెస్, కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, chymotrypsinogen, సోడియం బైకార్బోనేట్, అమైలేజ్, లైపేజ్, ట్రిప్సినోజన్. ఇవన్నీ కూడా ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఉన్నాయి. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుందాం చూడండి ఒకసారి. ఎన్సిసి సాల్ట్, ఇది ఒక సాల్ట్ ప్యాకెట్, ఎన్సిసి సాల్ట్ ప్యాకెట్ అనమాట. ఎన్ న్యూక్లియేజెస్, సి కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, సి chymotrypsinogen, ఎస్ sodium bicarbonate, A amylase, L lipase, T trypsinogen. So this is the simple shortcut. Okay.